సో కార్ పార్క్ వచ్చి ఇక్కడ టెంట్ అని ట్రై చేసాం కానీ ఇది లేక్ డిస్ట్రిక్ట్ లేక్ విండర్మేర్ ఇది. కొద్దిగా చూసిన స్పాట్ సెటప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. అది వ్యూస్. Probably they all wanted to go together. Morning guys. గుడ్ మార్నింగ్. ఈ కార్ పార్క్లో వచ్చి రాత్రి లేట్ వచ్చాము. సో కార్ పార్క్లో వచ్చి ఇక్కడ టెంట్ అని ట్రై చేసాం కానీ ఇక్కడ ప్లేస్ అంతా సరిగ్గా లేకుండా, సో కార్లోనే సెటప్ చేసి పడుకున్నాం. అని బయట టెంట్ వేసాం కానీ కంప్లీట్ చేయలేకపోయాం. సో తినేసి ఫుడ్ కుక్ చేసుకుంది పడుకున్నాం కార్లోనే. ఇక్కడ నుంచి వేరే దగ్గరికి వెళ్తాం ఇవాళ. ప్రస్తుతం అయితే డ్రోన్ ఎగరేద్దాం. Let's see you. సో అది కార్ పార్క్. ఇది లేక్ డిస్ట్రిక్ట్ లేక్ విండర్మేర్ ఇది. ద వాకింగ్ ట్రైల్ ఆ లేక్ చుట్టూ. టైం 7:30 అవుతుంది. బాగుంది లేక్ సైడ్. ఇంకా కార్లో పడుకుంది. ఇక వేరే వాళ్ళు అట్లా పడుకున్నారు వేసుకొని. ఇదంతా తిరిగి మనం వాళ్ళు కూడా చైర్ వేసుకొని కాపీ కూర్చోరు. ఇదంతా లోపల నుంచి వచ్చినాం. వీడియో పెడతా ఇట్లా తిరిగి కొద్దిగా చూసిన స్పాట్ ఇట్లా సెటప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఏది చాలా టాడా. తడితడిగా ఉంది బట్ లెట్స్ సీ. Let's go, we're ready? Come on. You're going to make me wet now, aren't you? Are you coming out? Good morning, guys. Ani setup అయిపోయింది. See who's here. ఈ వ్యూ చూడండి. టెంట్ చూసి ఎంత పెద్దగా ఉందో. It's like a huge tent. సో ఇది ఇట్లా కూర్చోవచ్చు. ఇక్కడ పోర్చ్ ఏరియా ఏమో పెట్టుకోవచ్చు. ఇట్లా యూ కెన్ గుడ్ ఇనఫ్ స్పేస్. ఇది అదొక క్వీన్, ఇక్కడ ఒక క్వీన్. ఇట్స్ టూ బిగ్. ఐ హోప్ యూ కెన్ సీ ద సైజ్. నీకు ఒక 15-20 minutes అయినట్టుంది నాకు తెలిసి. దిస్ ఈస్ అ వ్యూ. ఇట్ ఓపెన్స్ అప్ టు క్రేజీ.
crazy view guys. కష్టపడి 10 days ఇలా పడుకుంటారు. ఈ టెంట్ అయితే అమేజింగ్ ఉంది. ఇక్కడ చైర్స్ పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ పోర్చ్ లాగా ఉంటుంది. ఇదంతా ఇది పోర్చ్. ఇక్కడ వర్షం పడ్డా ఇక్కడ కూర్చొని చూడొచ్చు. ఈ వ్యూ చూడండి. ఈ టెంట్కి ఇట్లా నెట్ ఉంది, లోపలికి ఏం ఇన్సెక్ట్స్ ఏం రాకుండా. 2 క్వీన్ సైజ్ మ్యాట్రెస్లు ఇవి. ల్యాప్టాప్ విటా తెచ్చుకున్నాం. 2 క్వీన్ సైజ్ ఎయిర్ ఇన్ఫ్లేటర్ తెచ్చుకున్నాం. ఇది 1 డ్రాఫ్ట్. ఇవన్నీ ఫుడ్ సామాన్లు లగేజ్ ఇంత పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ పడుకోబెట్టేసి మళ్ళీ ఇంకో 4 అంత ప్లేస్ ఉంది. సో దట్స్ లోపల నుంచి నెట్ వేసుకున్న తర్వాత నెట్ వేసుకుని ఇట్లా కనిపిస్తుంది. సి సూపర్ వ్యూ. హలో గాయ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఇప్పుడు టైం 9:30 అవుతుంది. నేనైతే ఇందాకే లేసాను. 9 o'clockకి వీళ్ళు కొంచెం తొందర లేసారు. సో నేను నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు 7 o'clock 6 o'clock 7 o'clock అరౌండ్ ఆ టైం డేసి నడుచుకుంటూ చూసాము. చూసి వేరే ప్లేస్కి ఏమైనా వెళ్దామని ఆలోచిస్తుంటే మన కార్ పార్క్ పక్కనే. సో ఈ నైట్ ఈ ప్లేస్ చూసినాం కూడా. చూసి రాత్రి కొంచెం స్కేరీ అనిపించింది. చీకట్లో ఎక్కడ ఏమున్నాయో, చెక్కలు ఉన్నాయో, అసలు క్లీన్ ఉందో లేదో తెలియకుండే. అనిపోయిన ఉంటుంది అదే అన్నాడు మావాడు. సో నేను నాకు ఇదే ఉండే మైండ్లో. బట్ ఇట్స్ ఓకే. ఇప్పుడైతే మరి పొద్దున్న లేచి వెళ్తుంటే ఈ ప్లేస్లో వేద్దామని ఫిక్స్ అయినాం. చేసుకొని అక్కడ కానీ పొద్దున్న వేసేసుకొని ఫస్ట్ టైం వేసాము. బ్రష్ చేసి నేను ఇప్పుడు బ్రష్ ఏం చేసుకోవాలి, ఇప్పుడు రిలాక్స్ అయినా. సర్వీసెస్ దగ్గరలో ఉంటే వి థాట్ అక్కడ వరకు వెళ్ళి కొంచెం బ్రష్ చేసుకుని ఫేస్ వాష్ చేసాం. ఎందుకంటే ఈవినింగ్ మేము వేరే దగ్గర ఒకటి బుక్ చేసుకున్నాము. ఎందుకంటే అన్ని చార్జ్ అవి ఇవి చేయాలి. సో యాక్చువల్లీ వీ థాట్ విల్ గో అండ్ సెటప్ టెంట్ సమ్వేర్ ఎల్స్, బట్ దెన్ వీ థాట్ వీ నీడ్స్ కొంచెం మా బాడీకి రీఛార్జ్, సో వీ వుడ్ హ్యావ్ గుడ్ స్లీప్. ఇది ముందే చూసుంటే చేయకపోతుండే. నిన్నే చేసాం అది బుకింగ్. సో బట్ దెన్ యా ఆల్రెడీ వీ పెయిడ్ ఫర్ ఇట్. సో ఎనీ విచ్ వేస్ ప్లేస్ చేంజ్ ఉంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అని. అండ్ సో విల్ హ్యావ్ టు గో దేర్. సో విల్ బీ దేర్ ప్రాబ్లీ అరౌండ్ like 5 or 6ish. అండ్ దెన్ అక్కడ కొంచెం స్నానం చేసుకుని అదంతా అక్కడ ఆ ప్లేస్లో చిల్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ డే విల్ సీ ప్రాబ్లీ విల్ సెట్ అప్ టెంట్ సమ్వేర్ ఎల్స్ ఐ గెస్. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ లేక్ విండమేర్. మేము చుట్టుపక్కల మొత్తం వేరే వేరే ప్లేసెస్ అన్నీ ఉంటాయి. బట్ దెన్ లేక్ విండమేర్ చుట్టుపక్కల వేరే ప్లేస్ ఉంటాయి. సో అక్కడి నుంచి నేను ఇక్కడ డ్రోన్ షాట్స్ అవన్నీ తీసాను. ఐ విల్ షో యూ సమ్ డ్రోన్ షాట్స్ as well. చూసుంటారు ఆల్రెడీ. అమేజింగ్ ప్లేస్ అయితే ఇట్స్ రియలీ నైస్. పొద్దున్న లేవగానే ఆ వాటర్ సౌండ్, ఆ జనాలు ఒకసారి అట్లా పెట్టి అట్లా రాఫ్టింగ్ అది చేస్తూ ఉంటారు అట్లా. సో ప్యాడల్ బోట్స్ అవన్నీ చేసుకుంటారు. మంచి లాంచ్ మనోడు కూడా తీసుకొచ్చింది ఒకటి. అదే నేను చెప్పిన మీ సర్ప్రైజ్ ఉందా. సో దాంట్లోకి వెళ్ళి చేస్తాం, ఇవాళ చూపిస్తాం మీకు. ఇప్పుడు లైక్ గా సర్వీసెస్కి వెళ్ళి కొంచెం ఫ్రెష్ అయ్యి we'll see you guys in some time. Yes. Hello guys, we are going in search for service or services. సర్వీస్ అంటే టాయిలెట్స్ ఇవి వెళ్దామని. కొంచెం బ్రెడ్ అవి ఇవి కావాల్సింది. మనం బయటికి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ నుంచి 20-25 minutes పడుతుంది. చిన్న చిన్న రోడ్స్ కదా. మేము అక్కడి నుంచి కొంచెం దూరం వచ్చి సర్వీసెస్ దగ్గర దానికి టాయిలెట్ యూజ్ చేయాలంటే సర్వీసెస్కి వచ్చినాం. యూజువల్ టర్మరిక్ షాట్ దొరికింది. మేము టర్మరిక్ షాట్ తీసుకున్నాం. టర్మరిక్ షాట్స్ ఇంకేం తినలేదు. ఇదే ఫస్ట్. తర్వాత వాటర్ తాగి ఇక్కడ వెళ్ళిపోవాలి. వెనకకి ఆల్రెడీ లేట్ కూడా అయింది. మా వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. మేమేమో ఇక్కడ కూర్చొని చైర్స్లో కొడుతున్నాం. చైర్స్ గో టు ద టెంట్. ఇప్పుడు ఎక్సైటింగ్ గా వీ విల్ గో సీ విల్ హ్యావ్ టు డూ ద రాఫ్టింగ్. వాడు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. హోప్ఫుల్లీ ఆ రాఫ్టింగ్ సెట్ అయిపోతుంది. చూద్దాం ఏమవుతుందో కదా. బయలుదేరదాం గాయ్స్. See you in a bit. Bye. సో ఇది మా కయాక్. ఇడిది ఇంట్లో కూర్చొని అందరం అందులో వెళ్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత వీడియో కంటిన్యూ చేస్తాం. చూద్దాం ఎట్లుంటుందో ఇంకా. See you. గాయ్స్ లోపల రాఫ్టింగ్కి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ లేక్లో.
లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ ఈస్. ఫస్ట్ టైం నేను ఎప్పుడు రాఫ్టింగ్ చేయలే ఆర్ ఇట్లా బోట్లో సెల్ఫ్ ఎప్పుడు వెళ్ళే. ద ఫీలింగ్ ఇస్ గుడ్. సక్సెస్ఫుల్లీ హాయ్ ఎప్పుడు రా మనం చేసింది ఇట్లా అదే కొంచెం నేను చేయనా ఇది అది వ్యూస్ ఫస్ట్ టైం. అది పరిస్థితి. అంత దూరం వచ్చాము యాక్చువల్ గట్టిగా. ఎంత పీస్ఫుల్ ఉందిరా ఇక్కడ తల్లి. మా మమ్మీ ఏమో వెళ్ళొద్దు 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 అంటుంది. మమ్మీ అరే నీళ్ళలోకి వెళ్ళకు అంటుంది. ఇప్పుడు వీడియో చూస్తే చెప్తుంది. ఇగో మమ్మీ ఇగో వాడు వల్లే అమ్మా. ఇగో అంటే మేము ఇట్లా జాకెట్స్ వేసుకున్నాం మధ్యలో ఉన్నాము. అది గాయ్స్ చలో విల్ గో బ్యాక్ అవర్ వాట్ ఫ్రెండ్ వెళ్దాం. ఈ డైరెక్షన్ లో ఇది స్ట్రైట్ లో పోయినామంటే అక్కడ మనకి వాటర్ కట్ చేస్తే ఈజీ అవుతుంది. లోపల పడిపోతే కాదు లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ అయిపోయింది మనం వచ్చేసాం ఇక. టెంట్ అయితే అదేమంటే ఎట్లా చిన్న పిల్లలు ఇస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ అక్కడ దాకా వెళ్ళిపోయినాం. ఆ బోట్ అక్కడ ఆ బోట్స్ ఇంకా దాటి వెళ్ళిపోయినట్టున్నాం నాకు తెలుసు. ఈ గ్రీన్ దాటి ఎక్కడికో ముందుకెళ్ళాం. బాయ్స్ చేస్ అవరా హ్యాపీ బర్త్డే టు మీ. హ్యాపీ బర్త్డే సంజు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గెటింగ్ us here. అయ్యో చలో Cheers. అలా వాటర్ మధ్యలో ప్రశాంతంగా ఉందిరా తినేది. వెళ్ళిపోయి నీళ్ళు అవుతుంది. క్రేజీ టైమ్స్ మేము ఇక్కడ ఉన్నాం. ఆడిట్లా అంత మంచి బ్యూటిఫుల్ కొండల్లో Welcome back, guys. How was it? ఏంటది అన్నీ వదిలేస్తాడా ఒకటేసారి? బట్ ఎందుకు అట్లా? పడిపోయారు వాళ్ళు. Probably they all wanted to go together. Huh? The boys are back, guys. టెంట్ తీసేస్తున్నాం. సంజుకి మనం ఏం చెప్పలేము గాయస్. ఏం చెప్పినా తిడతాడు గాయస్.
కార్ బ్రేక్ డౌన్ అయింది. ఇక్కడ సిగ్నల్ వస్తుంది. నేను ఇక్కడ టెంట్ వేసుకుని ఉంటారా? ఫుల్ కలర్ఫుల్ మంచి వైబ్ తోటి డాన్సులు డీజేయింగ్ పరేడ్ జరిగింది. వెళ్ళిపోయారు కిందకి. ఇట్లా మనం డ్రోన్ దగ్గర చూద్దాం ఎట్లా అసలు అక్కడ